next speaker is Vidwan Kuvalaya Datta ji. Namaste. Can you please switch on the video, please? Yes. Namaste, Kuvalaya ji. Thank you for accepting our invitation. We are very grateful to have you on the program. Just a brief introduction. Vidwan Kuvalaya Datta ji is a traditional scholar of Samveda and Advaita Vedānta. And he currently is a teacher of Advaita Vedānta at Datta in Mysuru. He studied Samveda under Śrīharṣa Shrautigad and Advaita Vedānta under Dr. Kuppa Vishwanath Sharma. He is currently also pursuing his PhD on the topic Nyaya Sudha Jigyasadhikarana Samikshanam from National Samskrita University Tirupati under the guidance of Sri Ganapati Bhatt. He will be speaking today. He will be delivering a Samskrita lecture on bhāvatva abhāvatva lakshanayoho khandanam, that is a refutation of the characteristics of being and non-being. And after his Samskrita lecture, Dr. Nagaraj ji will be giving a English summary of it. Acharya, please go ahead and start your session. मूकोऽपि जटिलदुर्गति शोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। अत्र उपस्थितेभ्यः मान्येभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाकान् विधाय अस्मिन् खण्डनखण्डखाद्यग्रन्थे एतद्ग्रन्थानुसारेणैव भावत्वलक्षणस्य अभावत्वलक्षणस्य च खण्डनं यथामति यथाकालम् इदानीं निरूप्यते। प्रथमतः कुतः अनयोः खण्डनं कर्तव्यम् इति किञ्चित् विचारयामः। यदि भावत्व अभावत्वयोः खण्डनं न कृतं स्यात् तर्हि परमात्मा सत्यः एकः इत्युच्यते खलु। सः परमात्मा भावो वा अभावो वा इति वक्तव्यः भवति। एवञ्च यदि परमात्मा अभावः स्यात् तर्हि शून्यवादप्रसङ्गः अभावस्यैव केवलस्य अङ्गीकारात्। यदि परमात्मा भावः तर्हि कुत्र अन्तर्भावः इति वक्तव्यः भवति। नाम भावेषु द्रव्यगुणादिषु कुत्र अन्तर्भावः इति वक्तव्यः भवति। यदि परमात्मा द्रव्यं स्यात्, यतः तत्र आत्मशब्देन परिगणनात् परमात्मा यदि द्रव्यं स्यात् तर्हि गुणाश्रयत्वप्रसङ्गः एवञ्च निर्गुणत्वसिद्धान्तः यः अस्माभिः प्रतिपाद्यते तस्य हानिः स्यात्। परमात्मा सगुणः स्यात्। इतोपि बहवः अपसिद्धान्ताः आगच्छन्ति द्रव्यत्वे। भवतु द्रव्यत्वं मास्तु, अन्यत् किञ्चित् भवतु, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्युच्यते। एवञ्च ज्ञानस्वरूपत्वात् गुणः परमात्मा, ज्ञानं गुणः खलु, गुणस्वरूपः परमात्मा इति यदि उच्येत तदा गुणस्य द्रव्याश्रितत्वनियमात् परमात्मनः अन्यः कश्चन आश्रयः वर्तते इति वक्तव्यं भवति। नाम अन्याश्रितः परमात्मा इति वक्तव्यः आपतति। तथा सति स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि इति उपनिषदुक्तं हीयेत। नाम परमात्मा कुत्र तिष्ठति, तस्य आधारः कः इत्युक्तौ स्वमहिम्न्येव तिष्ठति इति प्रथमतः उक्त्वा, अथवा कोऽपि आश्रयः परमात्मनः नास्ति, सः तथा वर्तते इति उपनिषदा यदुक्तं तस्य हानिः स्यात्। अतः भावत्व अभावत्वयोः खण्डनं कर्तव्यम्। सद्यः भावत्वलक्षणस्य अभावत्वलक्षणस्य च खण्डनं क्रियते। अत्र लक्षणं नाम निर्वचनम्। एवञ्च लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इत्युच्यते खलु। प्रथमतः लक्षणेन भावत्वम् अभावत्वं च सम्भावितं चेत् तत्र प्रमाणस्य प्रवेशः भवति। तन्निरूपयितुं किञ्चित् प्रमाणं गच्छति। यदि तस्य निरूपणमेव न सम्भवति, नाम तस्य लक्षणमेव असिद्धं स्यात्, तर्हि असम्भावितत्वात् असम्भाविते तस्मिन् अर्थे प्रमाणप्रवृत्तिरेव न भवति। एवञ्च भावत्वाभावत्वौ
अनिर्वचनीयौ पर्यवस्यतः। तयोः अनिर्वचनीयत्वे परमात्मा भावो वा अभावो वा इति शङ्कैव नागच्छति। वेदान्तेषु प्रसिद्धः यथाभूतः परमात्मा अस्माकं सिद्ध्यति इति भावत्व अभावत्वयोः खण्डने प्रयासः अत्र कृतः इति ज्ञातव्यः। इदानीं ग्रन्थशैलीम् अनुसृत्य अत्र क्रमशः कुत्र भावत्वाभावत्वयोः खण्डनं कृतम् इति किञ्चित् पश्यामः। इतः पूर्वं किं शब्दार्थः कः इति किञ्चित् विचारितं। किम् इति शब्दस्य कः अर्थः स्यात् इति पूर्वप्रकरणे विचिन्त्य किमिति निरूपयितुं न शक्यते। नाम किम् इत्यस्य कोऽपि अर्थः वक्तुं न शक्यते इति किं शब्दार्थस्य अनिर्वाच्यत्वात् परमात्मनि किं प्रमाणम् इति प्रष्टुमेव न शक्यते, शङ्का इव नागच्छति। एवञ्च परमात्मनि किं प्रमाणम् इति वक्तुमशक्यत्वात् प्रष्टुमशक्यत्वात् परमात्मनि प्रमाणं नैव वक्तव्यम्, अपेक्षैव नास्ति। शङ्कायां सत्यां तत्र प्रमाणं वक्तव्यम्। यदि शङ्कैव नास्ति तर्हि प्रमाणं नैव वक्तव्यम्, अपेक्षैव नास्ति इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीम् अत्र एवम् उच्यते। एवञ्च अत्र भावत्वाभावत्वयोः खण्डनात् प्राक् किं शब्दस्य अनिर्वाच्यत्वम् उक्त्वा परमात्मनि प्रमाणं नैव वक्तव्यम् इति अपेक्षैव नास्ति इति निरूपितम्। इदानीं तत्र प्रश्नः आगच्छति, ननु तथापि भावात्मके तस्मिन् ईश्वरे विधायकं किञ्चित् प्रमाणं वक्तव्यम्। भवतु किं परमात्मनि किं प्रमाणम् इति प्रश्नाभावेपि परमात्मा भावस्वरूपः खलु, भावस्वरूपत्वात् तत्र किञ्चित् प्रमाणं वक्तव्यमेव। अभावस्य तु मास्तु प्रमाणं, यतः अनुपलब्धिगम्यः अभावः। यत् नाम यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, उपलब्धिर्नास्ति, प्रमाणेन घटः न गृह्यते इति कृत्वा अभावः तत्र पर्यवस्यति, ज्ञायते। एवञ्च अनुपलब्धिगम्यस्य अभावस्य प्रमाणान्वेषणा नापेक्षते, किन्तु भावरूपे तु परमात्मनि किञ्चित् प्रमाणं वक्तव्यम् इति अत्र पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र अत्र श्रीहर्षैः आचार्यैः एवं प्रतिपाद्यते। प्रथमतः भावरूपः परमात्मा इति तत्र हेतुः कः उक्तः? परमात्मनः भावरूपत्वात् तत्र यत्किञ्चित् प्रमाणं वक्तव्यम् इति। प्रथमतः भावत्वं नाम किम् इति निर्वाच्यं भवति। भावत्वं नाम किम्? तत्र पूर्वपक्षी वदति विधित्वमेव भावत्वं। नाम अयम् अभिप्रायः प्रष्टुः, विधिनिषेधौ लोकप्रसिद्धौ। विधिः निषेधः इति। निषेधो नाम अभावः, विधिः नाम सत्ता इति चिन्त्यता। एवञ्च विधित्वम् अभावत्वं विधिनिषेधौ इत्यत्र निषेधो नाम अभावः, विधिः नाम भावः। एवञ्च निषेधत्वं नाम अभावत्वं, विधित्वं नाम भावत्वम् इति विचिन्त्य तत्र एवं वदति भावत्वं नाम विधित्वम् इति। किन्तु अस्माकं प्रश्नः सः नास्ति भावत्वस्य पर्यायः कः इति। भावत्वस्य पर्यायः कः इति प्रश्ने सति विधित्वं भावत्वस्य पर्यायः इति वक्तुं शक्येत, किन्तु निर्वचनम् अस्माभिः पृष्टं विधित्वम् इति तु निर्वचनं न भवति, किन्तु पर्यायः केवलं भवति। तर्हि एवम् उच्यते स्वरूपसत्त्वमेव भावत्वम्। स्वरूपसत्त्वं नाम किम् इत्युक्तौ स्वरूपस्य सत्ता अस्तित्वम् इति चेत् अभावोऽपि तर्हि भावः स्यात्। यतः घटाभावोऽस्ति इत्युच्यते खलु, घटाभावस्यापि स्वरूपसत्त्वमस्ति। अत्र भूतले यत्र भूतले घटो नास्ति तत्र घटाभावस्य स्वरूपसत्त्वमस्ति। एवञ्च स्वरूपसत्त्वं यदि भावत्वं तर्हि घटाभावस्यापि स्वरूपसत्त्वात् तस्यापि भावत्वप्रसङ्गः इति लक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। किञ्च प्रतिस्वं व्यावृत्तत्वेन अनुवृत्तं भावत्वं किञ्चिन् न स्यात्, सर्वानुगतं भावत्वं किञ्चिन् निरुक्तं न स्यात्। इदानीं स्वरूपं यदि स्वशब्दप्रवेशः स्यात् तर्हि अननुगतं भवति तत्। अतः स्वत्वमिति कुत्रापि अनुगतत्वेन नोच्यते। स्वशब्दप्रयोगे सति तद् अननुगतं भवति।
प्रतिस्वं भिन्नमिति कृत्वा स्वशब्दप्रयोगे सति अननुगतं भवति। एवञ्च स्वरूपसत्त्वम् इत्युक्तौ प्रतिव्यक्ति भिन्नमिति कृत्वा सर्वभावानुगतं किञ्चिदेकं भावत्वं निरुक्तं न स्यात्। अतः स्वरूपसत्त्वं भावत्वम् इति नैव वक्तुं शक्यते। बहुदेवं वदामः, अस्ति इति प्रतीति विषयत्वम्, अभावस्य तु तथा नास्ति, किञ्चित् घटः अस्ति इत्यादि अस्ति इति प्रतीति विषयत्वं भविष्यति खलु इति चेत् तत्र एवम् उच्यते। वस्तुतः अस्ति इति कस्य उच्यते? न केवलं भावस्य, अभावस्यापि तथा प्रतीतिर्वर्तते। अत्र भूतले घटाभावोऽस्ति इत्युच्यते खलु। एवञ्च अस्ति इति प्रतीति विषयत्वं यथा घटस्य तथा घटाभावस्यापि वर्तते इति कृत्वा इदमपि भावत्वस्य लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते। भावत्वनिर्वचनम् इदं न भवितुमर्हति। नास्ति इति प्रतीति विषयत्वेपि यद्यपि घटाभावस्य नास्ति प्रतीति विषयत्वं वर्तते, नाम प्रष्टुः अयम् अभिप्रायः, अस्ति इति प्रतीति विषयत्वं घटस्य, तस्य नास्ति इति प्रतीति विषयत्वं नास्ति, अभावस्यैव नास्ति इति प्रतीति विषयत्वं। नाम अत्र घटः यदि वर्तते तर्हि किमुच्यते? घटः अस्ति इति। यदि घटाभावः वर्तते तर्हि घटो नास्ति इत्युच्यते। लोके साधारण शब्द प्रयोगे तु तथैव भवति खलु। घटस्य सत्त्वे घटः अस्ति इत्युच्यते, तस्य असत्त्वे घटः नास्ति इत्युच्यते। एवञ्च नास्ति शब्द प्रतिपाद्यत्वम् अभावस्य, अस्ति शब्द प्रतिपाद्यत्वं भावस्य इति ज्ञातुं शक्यते। इति चेत् यद्यपि नास्ति शब्द प्रतिपाद्यत्वम् अभावस्य स्यात्, किन्तु अस्ति शब्द प्रतिपाद्यत्वं वारयितुं न शक्यते लोके तथा प्रयोगदर्शनात्। घटाभावोऽस्ति, इह भूतले घटाभावोऽस्ति इति व्यवहारः वर्तते। लौकिकानां मास्तु, शास्त्रचिन्तकानां तु अस्ति एव खलु चर्चा। एवञ्च नास्ति शब्द प्रतीति विषयत्वेपि अस्ति इति प्रतीति विषयत्वं वर्तते एव इति कृत्वा लक्षणस्य अभावे अतिव्याप्तिर्भवत्येव। किञ्च इदमपि यत्र आलोचनीयम्, अस्ति इति प्रतीति विषयत्वम् इति लक्षणं कृतं खलु। अत्र अस्ति इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? अस्ति इति शब्दः अभिप्रेतो वा अर्थः अभिप्रेतो वा? नाम अस्ति इति शब्देन यत्र प्रतीतिर्भवति तादृशप्रतीति विषयत्वम् इत्यभिप्रायो वा? अस्ति शब्दार्थः किञ्चित् वर्तते, तादृश अस्ति शब्दार्थ विषयक प्रतीति विषयत्वम् इत्यभिप्रायो वा? अस्ति इत्यनेन शब्दः विवक्षितो वा अर्थः विवक्षितो वा? यथा व्याकरणसूत्रेषु धातूनां प्रयोगे सति, नाम गत्यादीनाम् इत्युक्तौ तत्र गत्यर्थः स्वीक्रियते, न तु शब्दः, क्वचित् क्वचित्। एवञ्च नाम क्वचित् शब्दमात्रं स्वीक्रियते, क्वचित् अर्थस्य स्वीकारः भवति। व्याकरणसूत्रेषु विशिष्य भवति तथा। तद्वदत्र अस्ति इति प्रतीति विषयत्वम् इत्यत्र अस्ति शब्दः गृह्यते वा अर्थः गृह्यते वा इति प्रश्ने सति विचारयामः। तत्र अस्ति शब्दः नास्ति, अस्ति शब्दार्थः स्वीक्रियते इत्युक्तौ तस्य पुनः निर्वचनं कर्तव्यं, तत्तु न सम्भवति। नाम अस्ति शब्दार्थः कः इति प्रथमतः वक्तव्यम्। सत्तैव अस्ति शब्दार्थः इति यदि उच्येत तर्हि सत्ता नाम स्वरूपसत्त्वम् इति पूर्ववद् वक्तुं न शक्यते। सत्ता नाम किम्? अस्ति शब्दार्थः सत्ता, सत्ता नाम का? यदि स्वरूपसत्त्वं तर्हि स्वरूपसत्त्वस्य पूर्वमेव खण्डनं कृतं, तत्र अनुगतिर्नास्ति इत्येकम् उक्तम्, एवं अभावस्यापि स्वरूपसत्त्वमस्ति इत्युक्तम्। अतः सत्ता नाम अन्यैव काचन इति वक्तव्यम्। वैशेषिकनयानुसारेण सत्ता नाम काचन जातिः, सत्ता जातिः इति स्वीक्रियते चेत् सत्ता जातिः केवलं द्रव्यगुणकर्मस्वेव भवति, अन्यत्र न भवति। एवञ्च द्रव्यगुणकर्मणामेव सत्ता वर्तते इति कृत्वा तेषामेव भावत्वं स्यात्। नाम सत्तावत्वं भावत्वम् इति तत्र अन्ततो गत्वा पर्यवस्यति। तत् त्रितयस्यैव वर्तते, द्रव्यगुणकर्मणामेव वर्तते। अनन्तरं सामान्यविशेषसमवायादीनां सत्तावत्वं नास्ति इति कृत्वा
तस्य भावत्वं न स्यात् अभावत्वं स्यात् इति कृत्वा अस्ति शब्दार्थः सत्ता इति वक्तुं न शक्यते। भवतु अस्ति इति प्रतीतिविषयत्वम् इत्यत्र अस्ति शब्दार्थः मास्तु अस्ति शब्दः एव गृह्यते इति यदि उच्येत तर्हि पूर्वोक्तदोषः पुनः आयाति। अस्ति शब्दमात्रग्रहणे अभावस्यापि घटाभावोऽस्ति इति अस्ति शब्दप्रतिपाद्यत्वात् पूर्वोक्तदोषः पुनः आयाति, अभावे लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। किञ्च अत्र अन्यः क्लेशः भवति। अस्ति शब्दस्यैव केवलस्य ग्रहणे क्वचित् क्वचित् वर्तते इति प्रयोगः भवति। यथा सर्वदा घटः अस्ति नोच्यते, घटः वर्तते इत्यपि अत्र बहुशः उच्यते। एवञ्च वर्तते इत्यादि शब्दप्रयोगाः यत्र दृश्यन्ते तत्र अस्ति शब्दप्रयोगाभावात् अस्ति शब्दप्रतिपाद्यत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा वर्तते इति प्रयोगस्थले घटादीनाम् अभावत्वप्रसङ्गः भवति। क्वचित् क्वचित् अस्ति शब्दप्रयोगः भवति, क्वचित् वर्तते इति शब्दप्रयोगः भवति। यत्र वर्तते इति शब्दप्रयोगः तत्र अस्ति शब्दप्रतिपाद्यत्वं नास्ति इति कृत्वा अभावत्वपर्यवसानम् इति नाम भावत्वलक्षणस्य तत्र अव्याप्तिरागता इत्यभिप्रायः। भवतु एवमुच्यते अस्ति वर्तते इति शब्दयोः पर्यायत्वं वर्तते, भिन्नौ शब्दौ न स्तः। एवञ्च अस्ति शब्दप्रतिपाद्यत्वम् इत्युक्तौ वर्तते इति शब्दप्रतिपाद्यत्वम् इति आयात्येव स्वतः। इत्युक्तौ इदं पर्यायत्वं तदा सिद्ध्यति यदा अनयोः शब्दयोः एकः अर्थः निश्चितः स्यात्। यथा घटः कलशः इति शब्दयोर्द्वयोरपि एकः कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः इति लोके प्रसिद्धः निश्चितः। निश्चितत्वात् तयोः शब्दयोः एकः एव अर्थः इति कृत्वा पर्यायत्वं पर्यवस्यति। किन्तु अस्ति शब्दार्थः वर्तते इति शब्दार्थश्च एक एव इति वक्तुं कश्चन अर्थः एतावता नैव सिद्धः। अस्ति शब्दार्थः न उक्तः एतावता, न निरुक्तः एतावता इति कृत्वा अनयोः पर्यायत्वं न सिद्ध्यति। किञ्च एवमुच्यते यत्र अस्ति शब्दप्रयोगः तत्रैव वर्तते इति शब्दप्रयोगः दृश्यते इति कृत्वा अनयोः पर्यायत्वं सिद्ध्यति। अनयोः एकः अर्थः न निश्चितः भवतु नाम, किन्तु यत्रैव अस्ति शब्दप्रयोगः तत्रैव वर्तते इति शब्दप्रयोगोऽपि वर्तते इति कृत्वा अनयोः पर्यायत्वं सिद्ध्यति खलु इति चेत् तथा नियमः कर्तुं नैव शक्यते। कुतः इत्युक्तौ प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् इति द्वयं तार्किकेषु प्रसिद्धं। तत्तु तस्य अभावः न प्रसिद्धः, केवलान्वयी इत्युच्यते। नाम प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् इत्यनयोः अनधिकरणं किञ्चित् न भवति। प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वं च सर्वत्र वर्तते। एवञ्च यद्यत् प्रमेयं तत्सर्वमपि अभिधेयं भवति। यत्र यत्र प्रमेयत्वं भवति तत्र सर्वत्रापि अभिधेयत्वं भवति। एतावता प्रमेयत्व अभिधेयत्व शब्दयोः पर्यायत्वम् आगतं वा? प्रमेयत्वं नाम प्रमाविषयत्वं, ज्ञानविषयत्वम्। अभिधेयत्वं नाम शब्दप्रतिपाद्यत्वं। वैलक्षण्यं तु वर्तते। अत्र ज्ञानमादाय कश्चन अर्थः उक्तः, तत्र तु शब्दमादाय कश्चन अर्थः प्रतिपादितः। एवञ्च अनयोः व्याप्तिर्वर्तते चेदपि, सामानाधिकरण्यं वर्तते चेदपि, अव्यभिचरितं वर्तते चेदपि पर्यायत्वं यथा नास्ति, अनयोः पर्यायत्वं यथा नास्ति, तत् भावत्व अभावत्वयोः एकमधिकरणं प्रसिद्धं चेदपि, नाम अनयोः यत्र अस्ति शब्दप्रयोगः तत्रैव नास्ति शब्दप्रयोगोऽपि दृश्यते इति चेदपि अनयोः पर्यायत्वं न सिद्ध्यति। एवञ्च उक्तदोषः आगच्छत्येव अस्ति शब्दं स्वीकृत्य अस्ति इति प्रतीतिविषयत्वम् इत्युक्तौ वर्तते इति यत्र प्रयोगः तत्र तु अव्याप्तिर्भवत्येव। भवतु एवमुच्यते अपरप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वम् इति।
अयम् अत्र चिन्तनीयः विषयः। अभावस्तु किं करोति? परं प्रतिषेधति। नाम अभावः इत्युक्तौ घटस्य प्रतिषेधात्मकः। घटाभावः इत्युक्तौ घटस्य प्रतिषेधात्मकः। पटाभावः इत्युक्तौ पटस्य प्रतिषेधात्मकः। एवञ्च परप्रतिषेधात्मकत्वम् अभावस्य प्रसिद्धम्। अतः अपरप्रतिषेधात्मकत्वं नाम न परं प्रतिषेधति भावः, घटः न कमपि प्रतिषेधति। एवञ्च अपरप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वम् इत्युच्यते चेत् कः दोषः इत्युक्तौ व्यवच्छेद्या सम्भवेन परपद वैयथ्यात् इत्युच्यते। नाम प्रष्टुः अयमभिप्रायः, अभावः प्रतिषेधात्मकः, भावस्तु न प्रतिषेधात्मकः। भवतु एवमेव वक्तव्यं, परप्रतिषेधात्मकम् इति परशब्दप्रयोगः कुतः? एवमुच्यताम्, अप्रतिषेधात्मकः भावः, अप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वं। तत्र पर इति प्रयोगः व्यर्थः स्यात्। तत्र व्यवच्छेद्यस्य तत्र दलप्रयोजनं किमपि नास्ति। अतिव्याप्त्यादि दोषपरिहारार्थमेव तत्र विशेषणप्रक्षेपः कर्तव्यः। प्रकृते परशब्देन व्यवच्छेद्यं किमपि नास्ति इति कृत्वा तस्य वैयर्थ्यमेव आपतति। भवतु भवतु एवमेव कुर्मः। प्रतिषेधात्मकत्वम् अभावत्वम्, अप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वम् इति भवतु, एवमेव विभागः भवतु इति चेत् तत्र एवं क्लेशः आयाति। प्रतिषेधो नाम यदि नास्ति इति शब्दप्रयोगे पर्यवस्यति तर्हि अयं क्लेशः कदाचित् भावोऽपि अभावस्य प्रतिषेधात्मको भवति। कुतः? भावाभावयोः परस्परप्रतिषेधात्मकता स्वीकारात्। प्रतिषेधो नाम विरोधः। यथा अभावः भावेन विरुध्यते तथा भावोऽपि अभावेन विरुध्यते। एवञ्च भावः अभावविरोधी, अभावः भावविरोधी इति परस्परप्रतिषेधात्मकत्वं वर्तते इति कृत्वा परप्रतिषेधात्मकत्वम् इति वा भवतु अथवा प्रतिषेधात्मकत्वम् इति वा भवतु, उभयमपि लक्षणम् अभावे भावे अव्याप्तम् असम्भवितं लक्षणमिदं। नाम अपरप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वम् इत्युक्तम्, किन्तु भावे परस्य अभावस्य प्रतिषेधात्मकत्वम् एव वर्तते, अप्रतिषेधात्मकत्वं नास्ति इति कृत्वा लक्षणस्य असम्भवः एव स्यात्। भवतु एवमुच्यते, अपरप्रतिषेधमुखेन प्रतीयमानत्वं भावत्वम्। नाम अत्र प्रष्टुः अयम् अभिप्रायः, पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायः, भावस्थले किं भवति? घटः, अत्र घटो वर्तते इत्येव तत्र प्रसिद्धिर्वर्तते। अभावस्थले तु तथा प्रसिद्धिर्नास्ति। कथं प्रसिद्धिः? घटो नास्ति। एवञ्च अभावप्रतीतिः परप्रतिषेधमुखेन भवति। भावस्य तु प्रतीतिः परस्य प्रतिषेधमुखेन तु न भवति। एवञ्च परप्रतिषेधमुखेन प्रतीयमानत्वम् अभावत्वम्, परप्रतिषेधमुखेन अप्रतीयमानत्वं भावत्वम् इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेत्, तथा सति भावत्वम् अभावत्वम् इति चक्षुर्ग्राह्यं न स्यात्। अभावत्वं मास्तु, भावत्वम् इति तु चक्षुर्ग्राह्यं स्यात्। अयं घटः भावः, अयं पटः भावः इति अस्माभिः चक्षुषा गृह्यते। एवञ्च घटे पटे च यद् भावत्वम् अस्माभिः चक्षुषा गृह्यते तदिदानीम् अतीन्द्रियं स्यात्। कुतः? परप्रतिषेधमुखेन प्रतीयमानत्वम् इत्युक्तं खलु। इदानीं प्रतीयमानत्वम् इत्यत्र प्रतीतेः तत्र अन्तर्भावात्, प्रतीतेः चक्षुषा ग्रहीतुमशक्यत्वात् तस्य अतीन्द्रियत्वप्रसङ्गः। अतः परप्रतिषेधमुखेन अप्रतीयमानत्वम् इति यदुक्तं लक्षणं तत् अत्यन्तम् अतीन्द्रियं भूत्वा
घटे यत् भावत्वं चक्षुर्ग्राह्यत्वेन प्रसिद्धं तन्न स्यात् एवञ्च इदम् अत्यन्तं पारिभाषिकं स्यात् अतः भावत्वलक्षणं वा अभावत्वलक्षणं वा अत्र कर्तुं न शक्यते एवञ्च परमात्मा भावाभाव व्यतिरिक्तस्वरूपः एवञ्च भावत्वम् अभावत्वं च निर्वक्तुमशक्यत्वात् अनिर्वाच्यं परमात्मा तु निर्वाच्यः सत्यादिस्वरूपः एवञ्च शुद्धः सत्यः स च भावत्व अभावत्व विनिर्मुक्तः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। संक्षेपेण इदं निरूपितं यः प्रदत्तः समयः सः समाप्तः इति मन्ये एवञ्च विस्तरात् अत्रैव समापयिष्यामि। नमस्कारः। Thank you, Dhanyavad Acharya, for sharing your insights on bhava abhava lakshana. Thank you very much. I request Dr. Nagaraji to provide the English summary. Thank you, Kuvalaya Dattaji. As I always say, to translate Shastra Sanskrit into English is highly challenging. The meticulousness and the details that a Shastric presentation has, it's always difficult to give a summary. We'll have to almost give the entire talk in English if we have to provide all the details. It is so dense and rich presentation. The topic is the definition or how to understand two concepts, bhava and abhava. These two are almost non-translatables for English, but let us try to understand. If we translate bhava and abhava as being and non-being, then there is another word, existence and non-existence also. But in Sanskrit, we have satta and asatta. We can translate satta into existence and asatta into non-existence. Are these this same is the question that is also held. When we make statements like there is part is there or there is a part, what does the word is mean? Similar to is in English, we have the word asti in Sanskrit. When we say something like gata asti, then what does the word asti mean? Is it indicating bhavaha or is it indicating satta? All those questions were discussed by Acharya Kuvalaya Dattaji. The context is this. He started with saying that in the sequence of discussion in the Khandana Khandakadya text, there was the earlier discussion on the question of the meaning of the word kim. Kim is equivalent of what? And what is the meaning of what? That might be surprising for many audience. Yeah, we never thought about what is the meaning of what. That is discussed in a great detail in Shastras, and a whole 1 hour presentation is done by Navyanyaya scholars on just what is the meaning of what. Taking all the details of avachedaka, avachinnakatvas related to what. After doing all that, the author is coming to the question of abhava. What is abhava? Is it non-being, being and non-being? Can we deal with this as being and non-being? Again, the context is bhava or abhava of Paramatman. Because the whole question is the question of existence of an entity called Paramatman. What we have to understand while dealing with Shastra,
is that we are not dealing with a person called Paramatma. We don't have such a personal God. Paramatman is a concept. So can we prove the bhāva of Paramatman is the question. Then the details are taken into the discussion. Then it is said that the question of, just as the question of what itself is almost undefinable. At the end of the discussion of what is the meaning of what is decided is that what is undefinable. In the same way, can we decide the meaning of being and non-being of an entity is the whole question. Let us take examples like there is a part and part is not there. This statement also we can say. What do we mean by that? Part is not there at this point. I know that parts are there. Part is an entity. I understand what is meant by part. But that part is not here on this part of the floor. Is that what I mean? Or there is no entity called part at all. Is that what I mean? If I say there is no entity called part at all, then there is no question of saying part is not there. If I am saying part is not there, it is implied that I know that there is a cognizable entity. Pratiti means cognition, knowing, being able to identify. So I can understand an entity called part, but that is not there at this point, is one idea. I understand an entity called part, but after understanding also, I would decide that an entity like part is not possible at all. Is that what I mean? Is being always the opposite of non-being? While going into the details, Acharya was explaining how the definition of bhāva itself, the definition of being itself is the negation of the negation of non-other entity while accepting the cognition of that. It is a cognizable entity, but we are negating it, that being a non-other entity. For example, if I am saying pot is there, a non-pot is not there, also can be the meaning. But are these things quite opposite to each other? Being and non-being are quite opposite to each other. In detail, Acharya was discussing how when I say pot is not there, I assume that pot is already there. But when I say pot is there, it always need not mean that pot is a cognizable entity. So, and then he was going into the details of how there are two words, abhidheya and prameya. Prameya is knowability and abhidheya is indicatability by a word. So there we generally use at a common level, these two words are synonyms for each other. But there is a detailed, when we go to the detail, there is a difference. Prameya is knowability, prameyatva is knowability, and abhideyatva is indicatability by a word. So we are assuming a word. There is already a word, and the word indicates the meaning. So if I am saying, when I say pot is not there, do I mean the word pot is not there? That is, no word like pot exists in English at all. Is that what I mean? Or an entity indicated by pot is not there. Is that what I mean? Knowability means an entity that I understand. Indicatability means, abhideyatva means it is indicated by the word pot.
So is that what I mean? By showing that though they are basically synonymous, there is a minute difference between these two. With that example, we can see that the being and non-being, though they appear to be highly relatable words, but they are not connoting the same kind of meaning. When I say being, it does not automatically imply that being not being there is non-being. I cannot say that. That automatic implication of non-being from being is not possible. By making all such detailed arguments, I have to go into more details of what Acharya was actually doing. But in simple, this is what he was trying to say. Being not being there is not non-being. So the definition of lakshana of being and non-being, and there is a whole discussion of how actually we are talking about dravya entity, guna quality, and karma action, their existence or non-existence. Is Paramatman any of these? Is Paramatman an entity? Is Paramatman a quality? Is Paramatman an action? Taking all that, finally the conclusion is that Paramatman is an entity, a concept, which is beyond being and non-being. So the ultimate conclusion is that while discussing about Paramatman, we cannot apply both the concepts of being and non-being. Paramatman is an entity beyond the idea, both ideas of being and non-being was the conclusion given by Kuvalaya Datta. If I have not covered any of the points, please, Acharya ji, please remind me, I will cover those points. Oh, it is very good. Thank you. Thank you. Thank you, Nagaraji, for a concise summary and in as simple language as possible. And I'm very grateful to Acharya Kuvalaya Datta ji for taking this very important topic. Thank you very much, Acharya.